This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. Neen me Dr. Tangella, Siva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. Guruvulu Purushotham Reddy garu, namaskaram. Gurutulyulu Subba garu, namaskaram. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ ఛానల్ కు మరి ఒక ముఖ్యమైన రోజు. వారి ఆశీర్వాదం వల్ల పర్యావరణం దాన్ని నిత్య సత్యంగా మనము ప్రతి షో చేసుకుంటూ వస్తాం. పురుషోత్తమ అనేది ఒకటే, ఎవరు ఏదన్నా ఏమన్నా పట్టించుకోకండి. ఇది ఒక్క సెకండ్ అన్న, ఒక్క పురుషోత్తమ రెడ్డి గారు నమస్కారం. గురుతుల్యులు సుబ్బారావు గారు నమస్కారం. ఎందుకంటే ఈరోజు సారీ అన్న, కొద్దిగా ఫేస్బుక్ అది క్రాస్ ఇది అవుతా ఉండే. సో ఎందుకంటే ప్రతిసారి చెప్పేవాళ్ళు నాకు, ఎవరు ఏమన్నా పట్టించుకోకు, ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం చాలా ముఖ్యం. దాంతో పాటు డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం, దాని తర్వాత హక్కులు, ఈ మూడిటిని కలగుడిపి ఏ సమస్యనైనా తీసుకుపోవాల ముందుకు. కానీ మూడు అతి ముఖ్యం. ఎవరేమన్నా పట్టించుకోకూడదని మా గురుగారు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు చెప్పడం, దానికి అనుగుణంగా సుబ్బారావు గారు వారి ఆలోచన మేరకు కూడా హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం అని ఆగస్టు 2020 అంటే జూలైలోనే దీన్ని ఆవిర్భవించింది. అక్కడ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి సమస్యపై, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగేటువంటి ప్రతి సమస్య, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి లోకల్ టు గ్లోబల్ అంటాం మనం. హైదరాబాద్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఎక్కడ ఆఫ్రికా, అమెరికా ఖండాలు గురుతుల్యులు సుబ్బారావు గారు పెద్ద ఎత్తున కనెక్ట్ చేయడం ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. దానికి వారికి కృతజ్ఞుని. ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఎంత మీరు చేసినా, హ్యాక్ చేసినా, నేను ఒకటి మటుకు సత్యం, వాళ్ళిద్దరికి దండం పెడుతూ, ఈ ఛానల్లో ఉన్న సమాచారం, డేటా ఎక్కడ లేదు. మీరు ఏం చేసుకోండి, వారిద్దరు మాట్లాడితే గంటలైనా రోజు ఇదే పెడతా, వేరే ఏది లేకున్నా. అంత అనుభవజ్ఞులు. అటువంటి అనుభవాన్ని ప్రతి సమస్య పట్ల ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేసే దిశగా వారు పోరాడుతూ ఉంటే మాకే సిగ్గనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. ఇంకా మేము ఆ లెవెల్ వరకు పోవడం లేదు. అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఒక 10% మనం చేయగలిగితే మనం బాగుపడతాం. ఎందుకంటే మనము ఎక్కడో మార్పు రాదు. చేంజ్ విల్ నాట్ అకర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ యూ అండ్ విత్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, అట్ యువర్ హౌస్, అట్ యువర్ హోమ్. అండ్ దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ their mindsets and their influence on me and on these channels. And that is the reason why they ask me only to do only thing. Don't look here and there. Just be very regular with your shows, and you be sincere and honest. You be transparent and accountable. Come whatever may, they said. And I promise them, come May 26th 2022 we will be completing 2 years. So in this pursuit today, ఇంటర్నేషనల్, ఐ షుడ్ సే వరల్డ్ వాటర్ డే, అంతర్జాతీయ జల దినోత్సవం అనండి, నీరు దినోత్సవం అనండి, ఏదైనా కూడా దానికి అనుగుణంగానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే హఠాత్తుగా శాసనసభ రాత్రి ఏదైనా కళలకు లేసి వచ్చి శాసనసభలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆలపేసడ జీవో 111 ఎత్తేస్తున్నా అని అపెక్స్ కమిటీ, ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్ రావాల్సిందే. నన్ను ఆ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఎత్తేస్తున్నా అన్నాడు. అంటే సాక్షాత్తు శాసనసభనే ఒక హాస్యాస్పదంగా అయిపోయింది. మేకింగ్ మాకరీ ఆఫ్ అవర్ డెమోక్రసీ, అండ్ దట్ టు ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, అసెంబ్లీ. సో అందు గురించే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ప్రెస్ క్లబ్ లో కూడా హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో మంచి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ గురుతుల్యులు సుబ్బారావు గారి వారి ఆధ్వర్యంలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు గురువులు వారికి ఉన్న అపారమైన అనుభవాన్ని జోడించి క్రోడీకరించి 111 జీవో ఎంత చిన్న సమస్య అనే మూలంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా, కానీ పర్యావరణం అదేవిధంగా హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు కానీ రేపు ఇటువంటి నగరాల భవిష్యత్తు ఏ విధంగా తారుమారు అవుతుంది, అది నిత్యం
ప్రజల జీవితాన్ని ఏ విధంగా ఇబ్బందికి గురి చేయబోతుంది. ఇంకా మనము ఇవి చూసాం వరదలు. ఆ వరదలు గొలుసుకట్టు చేసుకొని వారు ఆక్రమించేందుకు సిద్దిపేట హిమాయత్ సాగర్ కూడా దాన్ని కూడా రియల్ ఎస్టేట్ కిందకి వెళ్ళిపోతే తాగడానికి నీరు ఎక్కడి నుంచి 7 టీఎంసీలు అంతా వారు మళ్ళీ విశదీకరించి అన్ని చెప్తారు వారు. కాబట్టి నాకు ఈ భాగ్యాన్ని కల్పించిన వారిద్దరికి మరొకసారి ఆహ్వానిస్తూ సార్ మిమ్మల్ని ప్రెజెంటర్ని చేయమంటారా సార్? మరీ అట్లా మంగ చెట్టు ఎక్కించకండి శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు. లేదు సార్, ఎందుకంటే మేము కొంచెం భారీ శరీరాలం తుప్పుకున్న పడ్డ కాదు సార్, ఎందుకంటే ఇంత సమాచారం నాకు తెలిసి ఎక్కడ వెతికినా దొరకదు సార్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మీరు చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారపరంగానే మీరు ఏదైనా మాట్లాడతారు, కానీ సమస్యను ఏ విధంగా దాన్ని పరిష్కరించాలనే మార్గాలు మీరు ఎత్తుకుతా ఉంటారు తప్ప జటిలం చేయరు. అది గొప్ప విషయం. అది గురించి ఏ రాజకీయ పార్టీలైనా వారు చెప్పుకోవడానికి, వారు కంప్లైంట్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు మీరు వచ్చి మాట్లాడితే. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత వైరాలు, పార్టీల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు కదా. మీరు అంశానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు. నమస్తే పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. చాలా మటుకు ఈ అంశం పర్యావరణ అన్నది 70 కాలం స్టాక్హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ దగ్గర నుంచి మనం వింటూనే వస్తున్నాం. కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా భారతదేశంలో 99.9% రాజకీయవేత్తలు అనండి, ఇంకొక 80% మన బ్యూరోక్రాట్స్ అనండి, ఈ రోజు వీళ్ళకి ఈ అవగాహన రాలేదు అని అంటే చాలా విచిత్రం వేస్తుంది. ఈ రోజే ఎవరో అడిగారు, అంత హరితహారం మంచి ప్రోగ్రాం రన్ చేస్తుంటే మరి ఏమి సార్ అన్నారు. చాలా మంచి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినారు. దాన్ని ఏ విధంగా అమలు పరుస్తారు అన్నది ఇంకా క్రిటికల్ ఇష్యూ. పర్యావరణ అని అంటున్నప్పుడు ఈ G.O.111లో మొట్టమొదటిగా లేవనెత్తే అంశం, దీన్నే చాలా ఇదిగా రాజకీయవేత్తలు వాడుకుందామని అనుకుంటున్న విషయం, దీన్నే పూర్తిగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకుందామని రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు అనుకున్న విషయం ఏమిటి అని అంటే, స్థానిక ప్రజలని ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ ఆశయాల్ని చంపేస్తాం అన్నది. ఒక్కటి చెప్తాను, the simple definition of environment is it's a story of everybody, everything around and within us. ఇది ఒక వ్యక్తి వస్తువు కాదు, మన చుట్టూ మన లోపల ఉన్నదాన్ని. ఈరోజు ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం. నీరు ఎంత శాతం అయితే బయట ఉందో మన ఒంట్లో 80% దాకా నీరే ఉంది. క్షణం లేకుండా మనం ఊపిరి తీసుకోకుండా బతకలేం. ఇట్లాగా భూమి నుంచి వచ్చే అన్ని ఖనిజాలు మనకు పంటల రూపంలో, పళ్ళ రూపంలో మనకు వెళ్తున్నాయి. అంటే మట్టే బంగారం అని ఏదన్నారు, మట్టి నుంచి భూమి, నీరు, గాలి, ఎనర్జీ, శక్తి. అలాగనే ఇది స్పేస్ అనేది. ఈ అంశాలని ఏది అర్థం చేసుకోకుండా పర్యావరణంలో ముఖ్యంగా ఏముంటుంది అని అంటే, ఎటువంటి అభివృద్ధి అయినా ఆ పర్యావరణానికి అనుకూలంగా స్థానిక ప్రజలకు ఏ విధంగా దోహదం చేస్తుంది అన్నది ప్రధానమైన అంశం. ఈరోజు మనం G.O.111 గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది దేశంలోనే ఒక మచ్చుతునకైన కేస్ స్టడీ యాక్చువల్లీ. ప్లీజ్ నన్ను చేసినారు కదా, మీరు ప్రెజెంటర్ సార్, మీరు స్క్రీన్ ఓపెన్ చేశారు. అదే నేను ఓపెన్ చేసిన. ఓకే, ఇందులో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, చాలా మటుకు కొందరు మీడియా మిత్రులు కూడా అడుగుతున్నారు, ఎలాగనంటే
ఈ రిజర్వాయర్స్ క్యాచ్మెంట్ మూసి క్యాచ్మెంట్ విడివిడిగా ఉన్నాయా? అంటే ఏ విధంగా అసలు మన విద్యా విధానం కానీ మనం సెన్సిటైజ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఎంతగా ఉంది అన్నది తెలియజేస్తుంది. ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు ఒక ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు, అది చేస్తుంది. అది చాలా అవసరం అన్నమాట. మనం ఏ విధంగా ఈ ప్రజల్ని సెన్సిటైజ్ చేయగలుగుతాం, ఏ స్థాయిలో చేయగలుగుతాం అన్నది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఈరోజు మనం చూద్దాం GO-111 గురించి. గత 30 ఏళ్లుగా మాట్లాడుతున్నాము. ఈ రిజర్వాయర్స్ మనం ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళగలుగుతాము అన్నది కూడా ఆలోచన చేస్తూ వస్తున్నాము. మరి చూద్దాం ఈరోజు ఈ అంశాన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళగలుగుతాము అని. ఓకే, సో గివ్ మీ 2 minutes. ఇది ఒకసారి ఓపెన్ అయినది అని అంటే ఓపెన్ అయింది సార్. టుడే వస్తున్నది GO-111 మూసీ రివరైన్ సిస్టమ్. ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ సోర్స్ వాటర్స్ మేనేజ్మెంట్. ఏమిటి అని అంటే GO-111 ని చాలా మంచి ఉద్దేశంతో ఒకటి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రికాషన్ అన్న దాంతో సుప్రీంకోర్టు ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. దీని నుంచి ఇది మనం సక్రమంగా అమలు పరిచి ఉంటే ఈ పాటికి ఎన్నో కేస్ స్టడీస్, ఎన్నో ల్యాండ్ మార్క్స్, మైల్ స్టోన్స్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా మేనేజ్మెంట్ లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవారు. ఇది ప్రభుత్వ విధానం ఫెయిల్ అయింది. మనం కేవలం ప్రభుత్వాన్ని పట్టించుకోవద్దు. ఒక్క యూనివర్సిటీలో అన్న GO-111 పైన రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్ ఉన్నదా? లేదు. మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మనం చదువుకున్న సైన్స్ టెక్నాలజీ అప్లైడ్ కావాలి కదా, సమాజాన్ని దీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కదా. సిగ్గుచేటు. హైదరాబాద్ చుట్టూ 10 యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడేమో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి అన్నారు. అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళి దూరంగా ఉన్న కష్టమైన బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కల్పిస్తారండి. అది బెస్ట్. సో ఇష్యూస్, ఛాలెంజెస్, పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ ఎందుకు లేదు అన్న. సో ఇది మనం చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా జలాశయాల్ని చూసుకుంటూ వస్తే ఇది ఉస్మాన్ సాగర్, ఇది హిమాయత్ సాగర్. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్, వికారాబాద్ ఇస్ ది క్యాచ్మెంట్ జోన్, పరిగి అండ్ వికారాబాద్. ఈ రెండింటి మధ్య కూడా మనకు రిడ్జ్ ఉంది. ఈ రోడ్డు రిడ్జ్ పై నుంచే వెళ్తుంది. ఇక్కడ పడ్డ వర్షం ఉస్మాన్ సాగర్కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ పడ్డ వర్షం హిమాయత్ సాగర్. కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఈ స్ట్రీమ్స్ లైన్స్ కూడా అవే కనపడతాయి. ఇవి యాక్చువల్ గా ఈ రిజర్వాయర్స్ అన్నది మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో GO-111 లో, ఇది మొత్తం కూడా మూసీ నది ఉద్భవించిన ప్రైమ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. ఇది పరివాహిక ప్రాంతం. ఇటు వికారాబాద్ లో, ఇటు దామెగుండంలో ఇవి ఉద్భవించాయి. ఇక్కడ కొన్ని వందల న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాటిని ఝర్నా అని అంటాం. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మూసీ క్యాచ్మెంట్. ఇది మూసీ పరివాహిక ప్రాంతంలో ఒక అంతర్భాగము. మూసీ నదిలో వరదలు వస్తున్నాయని వరదలు అరికట్టడానికి ఈ 2 రిజర్వాయర్స్ ని మనం కట్టుకున్నాము. కనుక మనకి ప్రప్రథమంగా ఈ మూసీ నది పరివాహిక ప్రాంతం ఏ విధంగా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాం, కన్జర్వ్ చేయగలుగుతాం అన్న దాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ 2 రిజర్వాయర్స్ నుంచి వచ్చే ఫ్లోస్ ఇటు చూడండి, ఇటు ఈ గ్రే ఏరియా అంతా కూడా హైదరాబాద్ నగరం. ఇక్కడ అసలు డ్రైనేజ్ ఏమైందో, ఎవరికి అడిగిపోయిందో తెలియదు. మళ్ళా సడన్ గా మనం హయత్ నగర్ రీజన్కి వచ్చేటప్పటికి
Musi river కనబడుతుంది. Okay, this is part of the river Musi. Please understand this and look into the river catchment, and Usman Sagar and Himayat Sagar are part of the river catchment zone, riverine zone. They are not separate entities. ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో 10% అని అంటున్నారు, బట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అంబిగ్యూటీ. GO111 లో ఎన్ని చదరపు కిలోమీటర్లు అన్నది పూర్తిగా మళ్ళీ 10 కిలోమీటర్లు FTL నుంచి అని అన్నారు, 10 కిలోమీటర్లు డౌన్ స్ట్రీమ్ లో బండ్ దగ్గర నుంచి అన్నారు. ఇటు 10 అటు 10 అయ్యేటప్పుడు 20 కిలోమీటర్ల లెంత్ లో వస్తుంది, మరి విడ్త్ లో చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఇంకా అలా అంబిగ్యూటీలో వదిలేశారు. Primary constructed for flood control as a flood control structure, and at the same time the great Vishwesvaraya garu, he designed also for the drinking water supply. నీటిని మనం నిల్వ చేసుకుంటున్నాం గనక ఆ రోజు జనాభాకి తగ్గట్టుగా ఆయన ఈ వీటిని కట్టారు. ఈ రోజు కూడా అంతే జనాభాకు అది నీళ్లు ఇస్తున్నది. అంతేగాని వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇది మనకు అనవసరము అన్న దాన్ని మనము పూర్తిగా ఖండించాలి, దానిపైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం రోజు ప్రధానమంత్రి కానీ అటు అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ అందరూ చెప్పింది ఏమిటి అని అంటే, సేవ్ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్. ప్రతి వర్షపు నీటి చుక్కని కాపాడమన్నారు, ప్రొటెక్ట్ చేయమన్నారు. అలాంటప్పుడు ఇన్ని లక్షల లీటర్ల నీళ్లను అందిస్తున్న ఈ జలాశయాలను తీసి మేము పక్కకు బారేస్తాం, మాకు ఇది పనికిరాదు అని అంటారు. ఇలాంటి వ్యక్తులే రేపు పొద్దున్న 2 కళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఒకటే కన్ను పెట్టుకో అని ఏదేదో రావచ్చు. పెడదారికి వెళ్తున్నది మన ఇంటలెక్చువాలిటీ అన్నది తెలుస్తుంది. ఇది జీరో ఎనర్జీ వాటర్ సప్లై సిస్టమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ. అసలు కరెంట్ ఉపయోగించము. ఆ రోజే క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ క్లైమేట్ ని ఉద్దేశించి మోక్షకొండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు కట్టారా అని అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఈ హెరిటేజ్ జలాశయాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. దీన్ని ప్రపంచం ముందు మనం చూపించాలి. జీరో ఎనర్జీ వాటర్ సప్లై ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ఇది మోస్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ వెరీ ఎకనామికల్ వాటర్ సప్లై సిస్టమ్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, ప్రతి క్యాచ్మెంట్, ప్రతి రివర్ క్యాచ్మెంట్ పూనాలో ఒక గ్రూప్ వర్క్ చేస్తుంది, బెంగళూరులో ఒక గ్రూప్ వర్క్ చేస్తుంది. అక్రాస్ ద కంట్రీస్ NGOs ఆర్ వర్కింగ్, కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్. ఈ క్యాచ్మెంట్ వెరీ ఫ్రెజైల్ అండ్ సెన్సిటివ్, rich with diversified biogeoclimatic conditions. మీరు ఇటు మెహదీపట్నం నుంచి ఎంటర్ అవుతూ వెళ్తున్న కొద్దీ వికారాబాద్కి వచ్చేటప్పటికి సమ్మర్లో కూడా టెంపరేచర్స్ వెరీ కూల్గా ఉంటాయి. ఇదే ప్రాంతంలో మీకు చాలా రిచ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, హెర్బల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. దీని మీద ఎంతో రీసెర్చ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేశారు. వాటికి పుస్తకాలు కూడా ప్రచురితమైనాయి. ఎందుకే ఇక్కడ మనకు స్వతంత్రం రాకముందు నుంచి మనకి టీబీ శానిటోరియం కంబైన్డ్ రాష్ట్రంలో 2 చోట్లే ఉంది. ఒకటి అనంతగిరి కొండల్లో, రెండోది మదనపల్లి, చిత్తూరులో. ఈ 2 ప్రదేశాల్లో గల జీవ వైవిధ్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఇక్కడ వచ్చి గాలి తీసుకుంటే చాలు లంగ్స్ క్లియర్ అవుతాయి అన్న ఉద్దేశంతో అసలు ప్రభుత్వం, యూనివర్సిటీస్ దీని మీద ఎంతో అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ద ఆరిజిన్ స్టార్ట్ దామెగుండం, వికారాబాద్ ఫారెస్ట్ జోన్ ఏరియాస్. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే వికారాబాద్ హైయెస్ట్ జోన్ అనుకుంటారు, కానీ కాదు, దామెగుండం ఇస్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్. ఈ 2 కలుపుకుంటే మీకు 2076 చదరపు కిలోమీటర్లు వస్తుంది. రిచ్ కేవళ్ళ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది మనకి తెలంగాణలో మనం అదృష్టం అనుకోవాలి, ఫాసిలైజ్డ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి, మెగాలిథిక్ గ్రేవ్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి. హిస్టారికల్ గా మనకు
అటు ఫౌనా, ఫ్లోరా, ఆర్కియలాజికల్, ఆంథ్రోపాలజికల్, ఈ నేమ్ ఇట్. ఇంత చక్కటి అవకాశం, ఇంత చక్కటి డైవర్సిఫైడ్ హిస్టారికల్, జియోలాజికల్, పెలియంటాలజికల్ స్ట్రక్చర్స్ మనకు ఉన్నాయి అని అంటే దాన్ని ఎక్కడా చూపించుకోదు. అది దౌర్భాగ్యం. మనకు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఈ సలహాదారులందరినీ కూడా వాళ్ళని తీసేయమని నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. ఆయనకు బహుశా ఆయన ఇష్టం. ఓకే, కానీ ఇంత డైవర్సిఫైడ్ సిగ్నేచర్స్ యూరోప్ లో ఉండుంటే కోట్లు గడించేవాళ్ళు టూరిజం. దస్ దిస్ క్యాచ్మెంట్ క్యారీస్ డైవర్సిఫైడ్ సిగ్నిఫికెన్స్. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలందరూ కూడా. ఇది కేవలం అక్కడ నివసిస్తున్న వాళ్ళకు కాదు, మన మీద దీని ప్రభావం చాలా ఉంది, దిగువ ప్రాంతం వాళ్ళకి. అది కూడా చూద్దాం. యూనిక్ హ్యాబిటాట్ ఆఫ్ ఫౌనా, బర్డ్స్, వైల్డ్ లైఫ్, యానిమల్స్. ఇది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గత 10 ఏళ్లుగా పూర్తిగా చంపేస్తోంది సమాచారాన్ని బయటికి రాని. అది కూడా ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లౌ విత్ ద వెస్టెడ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. దీన్ని కంప్లీట్ గా ప్రొటెక్షన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇది మనకి వాటర్ సప్లై సిస్టమ్ లో ద లోయెస్ట్ ప్రైస్ వాట్ వి గెట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ PhD రీసెర్చ్ స్టడీ. అండ్ ఇష్యూస్ ఏమిటి, మనకున్న సమస్యలు దీనిపైన. మనకి హైదరాబాద్ నగరమే అన్రెగ్యులేటెడ్ ల్యాండ్ యూస్, ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్. ఏమైనది, హైదరాబాద్ లో ప్రభుత్వాలందరికీ డబ్బు ఆశ పట్టుకొని కబ్జా అయిన, ఎంక్రోచ్ అయిన ల్యాండ్స్ ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఎవడిష్టం ఉన్నట్టు కట్టుకుంటాం. అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం HMDAలో కానీ ఒక హైడ్రాలజిస్ట్ లేడు, ఒక హైడ్రోజియాలజిస్ట్ లేడు, ఒక స్పేషియల్ ప్లానర్ లేడు, ఒక సోషియాలజిస్ట్ లేడు. PCB రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఏమడుగుతుంది అని అంటే, మీరు అక్కడ కట్టబోయే ముందు తీసేసే ప్లాంట్ స్పీసీస్ ని లిస్ట్ ఇవ్వమని. ఈ లిస్ట్ PCB ఈ రోజు కూడా ఈ ప్లాంట్ స్పీసీస్ ని బహిర్గతం చేయలేదు. We should demand the State Pollution Control Board to place all the complete list of the plant species which were submitted by the real estate people in the public domain. And we also involve the concerned academic and research institutions. వీళ్ళు సబ్మిట్ చేసినవి కరెక్టా, లేకపోతే వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్న పేర్లు రాసుకొని పెట్టారు. చాలా అవసరం దేనికైనా కానీ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్స్. కాంక్రిటైజేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంక్రీట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో 5 మిల్లీమీటర్లు నుంచి 10 మిల్లీమీటర్ల వర్షం పడుతుంది అనగానే వరద వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ కాంక్రిటైజేషన్. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎందుకు డేంజర్ అని అంటే, అనంతగిరి, దామగుండం నుంచి మీకు ఇటు చేవెళ్ళ ఫర్దర్ ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్లీ ఏ హై టు మోడరేట్ గ్రేడియంట్. ఇక్కడ ఒకవేళ కాంక్రిటైజేషన్ పెరుగుతూ పోతూ ఉంటే 6 to 8 times వరద స్ట్రాంగ్ వాటర్ ఫ్లోస్ పెరుగుతాయి. దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ డ్రాస్టిక్ డిసాస్ట్రస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది రిజర్వాయర్స్ అండ్ ద ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. దాన్ని ఎక్కడ స్టడీ చేయడం. అదే కాకుండా ఇదే ప్రాంతంలో కొన్ని వందల చిన్న మీడియం సైజ్ చెరువులు కూడా ఉన్నాయి. వాటిది ఇన్వెంటరీ ఈ రోజు దాకా రాలేదు. నేను అనుకుంటా మిత్రుడు డాక్టర్ KL వ్యాస్ మళ్ళొక్కసారి కేసు వేస్తేనే కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ లేక్స్ ఇన్ క్యాచ్మెంట్ రాదనుకుంటా. బట్ మేము I request the young environmentalists come forward, ask for the critical informations from the government. Diversion of river waters not only imbalances the entire hydrological system in terms of quantity and quality. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, ఎక్కడి నుంచో నీళ్లు తీసుకొచ్చి మేము నింపుకుంటున్నాము అని అంటాం. దీనిది చేంజింగ్ హైడ్రాలజికల్ సిస్టమ్స్ పైన ఎవరు కూడా స్టడీస్ లేవు. యూనివర్సిటీస్ పాపం
sleeping pills వేసుకొని పడుకుంటుంది. And I request the universities, it's time the young environmental activists to wake up, even the academic and research institutions. Aggravates sewage production in this area. Any development towards concretization not only brings drastic, contributes rapid depletion of groundwater sources. Concretization తో పాటుగా groundwater sources కూడా పడిపోతాయి. Elimination of geoclimatic diversity. This everybody. And marginalizing poor and middle class communities. పూర్లో అసైన్ ల్యాండ్స్ అన్ని ఎప్పుడో లాక్కున్నారు. మరి ఈ రోజు పెద్దగా ఏడుస్తున్నారు, మొసలు కన్నీళ్లు జారుతూ, అయ్యో పూర్కి ఎటువంటి అవకాశం లేదని. అయ్యా, క్షుణ్ణంగా చదవండి. G.O.11 ఎప్పుడు కూడా అడ్డం పడలేదు లోకల్ స్థానికులు. మీరు వాళ్ళని పెడదారిని పట్టించారు. ఓకే, ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు a serious climate change in over a period of time. పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో ఇక్కడ చెక్ డ్యామ్స్ కట్టారు. వీటి పర్ఫార్మెన్స్, ఇవి ఏ విధంగా జలాశయాలకి దోహదపడుతున్నాయి, రైతులకు దోహదపడుతున్నాయి అన్నది కూడా NGRI ఒక స్టడీ చేసింది. NGRI కన్నా సోషల్ అండ్ సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా స్టడీ చేయడం చాలా అవసరం. ఇది ఇంకొకటి, ఇక్కడ ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ ఎంతగానో మారిపోయింది. దీన్ని ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ 1984లో NRSA స్టడీ చేసిందే కానీ దాని తర్వాత ఎవళ్ళు కూడా స్టడీ చేయలేదు. దీని పరిస్థితి 2006 or 2007లో చేశారు. ఇది ఉస్మాన్ సాగర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. ఆల్ ది రెడ్ అండ్ ది yellow areas are developed areas, are concretized areas. So we need to, still at that time we have a good percentage of the green area or the agriculture lands. Okay. This is the Survey of India topo sheet of, and these two are the reservoirs, and we have marked for the entire Usman Sagar catchment, and now our students are working on the Himayas Sagar. Challenges ఏమున్నాయి? గవర్నమెంట్ మనకి మొట్టమొదటి దశలో ఉన్న మంచినీటి సోర్సెస్ ని ఈ రోజు దాకా వాటిని క్లీన్ చేయలేకపోయింది. హుసేన్ సాగర్, మీరాలం ట్యాంక్, దుర్గం చెరువు, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒకప్పుడు మంచినీటి సరస్సులు. మరి హుసేన్ సాగర్ 1946లో తాగడానికి పనికిరాదు అని అన్నారు. మరి 2022లో కూడా ఇంకా పనికి రాకుండా పోయింది అని అంటే మనకి దగ్గర ఇన్ని యూనివర్సిటీలు ఎందుకు, ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎందుకు, మరి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటాం, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటాం. మరి సిటీ ప్లానింగ్ కి ఈ సైన్స్ ని జోడిస్తున్నామా, సిటీ ప్లానింగ్ ని టెక్నాలజీతో జోడిస్తున్నామా? వీటన్నింటినీ కలిపి ఒక ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఈ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళకు మనం ఇస్తున్నామా? లేదు. మనం వాస్తవాలు మాట్లాడాలి. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా అవి సుస్థిరమైనవి, అండ్ దే షుడ్ ఫాల్ ఇన్ లైన్ విత్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. అంతేగాని ఇవాళ ఉండి రేపు అది మళ్ళీ వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్నాయని అంటే రోజుకోటి వస్తుంది. GHMC is now ready for restoring 22 lakes. ఇవాళ ఏమో 66 lakes. అలా నిద్రలో పొద్దున్న లేచినప్పుడు ఏ కళ పడితే అది మాట్లాడుతుంది. This is all ridiculous. We should think very seriously, do good homework, and then come out with a action plan which falls in line with SDGs and takes care of the situations for coming generations. Freeze all the sanctions of the present day development. అక్కడ ఎవడెవడికి శాంక్షన్స్ చేశారో అన్ని ఆపేయాలి. That is the demand we should ask for. And most challenging thing is educate, sensitize, promote awareness among all sections of the society, including the aspiring political leaders and present policy makers. ఇవి ఎందుకు ఈ ఎడ్యుకేషన్ సెన్సిటైజేషన్ అవసరము అని అంటున్నాము అంటే
టు రీస్ట్రెంథెన్ ది లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్. అక్కడ ఉన్న పంచాయతీలు కానీ మున్సిపాలిటీస్ కానీ వాటన్నిటిని నిర్వీర్యం చేశారు, వాటిని పునరుద్ధరించాలి. డెమోక్రసీ లేకుండా, లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లేకుండా, లోకల్ ప్రభుత్వాలు, స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేకుండా మనం వాళ్ళ వనరుల పైన మన అజమాయిషి ఏమిటి? ఎవరిచ్చారు మనకి హక్కు అసెంబ్లీలో కూర్చొని చెప్పడానికి కానీ, పార్లమెంట్లో కూర్చొని చెప్పడానికి కానీ ఇది పనికిరాదు అది పనికిరాదు అని? యు ఆర్ బ్రెయిన్ వాషింగ్ ది పీపుల్, యు ఆర్ స్కేరింగ్ ది పీపుల్. నీళ్లు లేవు రావు అని అంటారు. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఫ్లడింగ్ దామగొండ అండ్ అనంతగిరి హిల్స్ ఇన్ 2020 ఫ్లడ్స్. మరి నీళ్లు రావు అని ఎందుకు అంటున్నారో నాకు అర్థం. ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ అని అంటే, అసలు ఈ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని 94లోనే కాన్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నేను ఐ డు నాట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ because I am looking for a way forward and a new direction, I would like to say. అప్పుడు GO notifications MS50 and 192 నుంచి మేము కొంత గైడ్ లైన్స్ తీసుకున్నామన్నారు. ఈ 2 కాపీలు ఎక్స్పర్ట్ కమిటీకి ఇవ్వలేదు. ఎక్స్పర్ట్ కమిటీకి ఫీల్డ్ సర్వేస్ చేయడానికి సరైన సమయం ఇవ్వలేదు. వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెట్టి తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎటువంటి సీరియస్నెస్ లేదు. ఎందుకనంటే గత 30 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వాలు మారాయి, పొలిటికల్ పార్టీస్ మారాయి. నాకు విచిత్రం ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా? చరిత్రలోకి వెళ్తే కృష్ణదేవరాయలు వైష్ణవుడు, కాకతీయులు శైవులు, వీరశైవులు, నజాం ఇస్లాం ఫెయిత్. ముగ్గురు 3 రకాలుగా వాళ్ళ దేవుళ్ళని కొలుచుకుంటూ చేసిన ఒకటే పని, పర్యావరణానికి కానీ తోటి మానవులకు కానీ చెరువులను నిర్మించి వర్ష నీటిని నిల్వ చేసుకునే అవకాశాన్ని చేశారు, irrespective of their religious faiths. Today, irrespective of the political parties and political ideologies, all the political parties wants to grab the lakes. మరి GO111 వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతిపక్షాల నుంచి ఒక్కటి కంటే ఒక్క స్టేట్మెంట్ కూడా రాలేదు. దౌర్భాగ్యం. We have to seriously think, and I request Anna Purushotham Reddy throw light on this. Okay. Allotting several polluting industries అక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టేస్తున్నారు. సిటీలో ఉన్న కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ని అక్కడ తరలించడానికి కూడా ముందు కట్టడా, దాని తర్వాత ఎవడు ముందుకు వస్తే వాడికి అక్కడ ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఇక్కడ ఉన్న వాటిని రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తారు, అక్కడికి పోయి దాన్ని నాశనం పట్టిస్తారు. Please understand this. This is the only pristine catchment of Mose River which is left slightly polluted. Let us restore it. మిగతా అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఓకే, వే ఫార్వర్డ్. ఇక్కడి నుంచి మనం ముందుకెట్లేదు. మేము అందరం కూడా GO111ని మేము హర్షిస్తాం. కానీ ఏమంటున్నామంటే తొందరబాటులో మనం ఇది చేశాము. ఎటువంటి హామీలు మనం GO111లో ఇచ్చినవి మనం అమలు చేయలేకపోయాం. JNTU సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ని మానిటరింగ్ బాడీస్ కింద పెడతామన్నారు. ఈ రోజు దాకా ఒక్కరోజు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళారు. Then what is, how can we trust the governments? Abandon the idea of river water diversions. మేము ఈడికెళ్ళి చేస్తాం, ఆడికెళ్ళి చేస్తాం. Declare entire catchments of 2076 square kilometers as green conservation zone. That's it. వేరే ఆర్గ్యుమెంటే లేదు. చాలా పాపులర్ గా ఈ మధ్య తెలుగు సినిమాలో చెప్పింది, తగ్గేదే లేదు. ఓకే, 2076 is green conservation. Rich forest, you enjoy this greenery. Weekend eco tourism ఎన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం మనం? స్థానికులకు ఎంతగానో మనము, స్థానికులకు ఇవ్వరండి, 3 స్టార్ హోటల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. స్థానికులకి హోమ్ స్టే ఎందుకు ఇవ్వరు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ రెగ్యులేషన్స్ లో హోమ్ స్టేని ప్రమోట్ చేయమన్నారు. హోమ్ స్టే ఎందుకు ప్రమోట్ చేయరు? హోమ్ స్టే ఫెసిలిటీ ఉన్నది అని కూడా స్థానికులకు తెలుసా?
వీటన్నింటినీ కూడా స్థానికుల ముందు మనం తీసుకెళ్ళాలి. ఈ అన్ని అంశాలను కూడా రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో ప్రజలకు తెలియజేయాలి. Okay, this I talked about all this, fragile system. More so, conservation is not freezing the status. ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ అట్లా ఉండిపోవాలి అని అంటే అదేమన్నా మాయల మంత్రగాడి మంత్రమా? అదేమైనా గ్రీన్ డెవలప్మెంట్, గ్రీన్ it has a lot of alternative developments. How do we grow in that? People are first. That is most important, what we should see. Okay? ఇది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లైవ్లీహుడ్ ని అండర్మైనింగ్. ప్రమోట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, ప్రమోట్ స్ట్రెంథెన్ కంప్లీట్ సప్లై చైన్ సిస్టమ్. విత్తనాల దగ్గర నుంచి మార్కెట్ దాకా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయండి. ఏం తినేవాళ్ళు లేరా హైదరాబాద్ లో? ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ మనకు బెంగళూరు నుంచే రావాలా? వై వీఆర్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ ది లోకల్ ఫార్మర్స్? Right from resource inputs to cold storage to marketing. Okay, హార్టికల్చర్, ఫ్లోరికల్చర్ లో తీసుకెళ్ళి ఎవరి దగ్గర, ఏ మినిస్టర్ దగ్గర ఇవ్వాలన్నా ఒక పూల గుర్తు తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకు? వై డోంట్ వీ డెవలప్, వై డోంట్ వీ ఎంకరేజ్ ది లోకల్ ఫార్మర్స్ ఆన్ ఫ్లోరికల్చర్? డిజైన్ అండ్ ప్రమోట్ eco tourism circuits and train the local youth as nature guides. మనం ఎక్కడి నుంచో ఎవరినో తీసుకురాని అవసరం లేదు. లోకల్ అంటే స్థానిక పరిస్థితులు, స్థానికంగా ఉన్న మన స్ప్రింగ్స్ చూపించగలిగేది, స్థానికంగా పక్షులు వస్తాయని చూపించగలిగేది లోకల్. వాళ్ళని గైడ్ చేయండి. అసెస్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద క్యాచ్మెంట్స్. ఒక 10 mld 2 mld ఎస్టిపి ట్రీట్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అన్నది చూడండి. ఒక హెక్టర్ green area, environment services to clean, naturally clean and also control the sediments, you come out of it. ఈ రోజు IFS లో కానీ, IFS లో మిడిల్ క్యాడర్ కానీ ఎన్వైరన్మెంట్ సర్వీసెస్ పైన, ఎన్వైరన్మెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎకనామిక్స్ మీద ఇది ఒక పాఠ్యాంశంగా చెప్తున్నారు. మరి స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో మరి ఎన్వైరన్మెంట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ దిస్ క్యాచ్మెంట్స్ అని మన యూనివర్సిటీస్ లో ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? we need to look into it. Create mechanisms to compensate financial remuneration from the user groups. We have 14 international case studies on this. Ensure stakes of local communities. Conduct community consultations across. ఈ రోజు దాకా కమ్యూనిటీ కన్సల్టేషన్స్ ఎక్కడైనా జరిగాయా? ఈ రోజు కమ్యూనిటీ కన్సల్టేషన్స్ చేయాలి అని అంటే vested groups from real estate and political, they have already aggravating the situation. So it is very dangerous. They have failed in conducting the consultation. Ensure their perceptions and perspectives in green development. వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు అన్నది కూడా అడగండి. వాళ్ళకి ఎంత ఆదాయం కావాలి అన్నది అడగండి. ఎలా సమకూర్చాలి అన్నది ప్రభుత్వాల బాధ్యత. యూనివర్సిటీ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళ బాధ్యత, ఎకనామిస్ట్ల బాధ్యత. ఊరికే వాళ్ళు కూర్చొని ఏదో తమాషాగా జీవితంతో ఆడుకోవడానికి కుదరదు. Provide adequate incentives to sustain, improve quality of the life of native communities. This is most important as part of the sustainable development goals. We are talking of water, we are talking of poverty alleviation, we are talking of quality of life, we are talking of partnership, we are talking in this catchment conservation, all the 17 sustainable development goals. If anybody, challenges, I welcome them and I appreciate to have an open debate and extend support through cooperative and collective development initiatives. Create zoning system and encourage green development, including eco-friendly infrastructure and housing. ఇప్పుడు ఉన్న
బిల్డింగ్స్ కానీ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కానీ రీవాల్యుయేట్ ఇట్, validate it with retrofitting technology, make them green buildings. Otherwise, demolish them. Constitute multidisciplinary catchment area studies and management. ఎవరున్నారు మన దేశంలో చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇద్దరు సీనియర్స్, ప్రొఫెసర్ వైద్యనాథన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యన్ ఫ్రమ్ ఐఐటి బాంబే, and who was my guru. And today we have Kapil Gupta from IIT Bombay again. But మనకు బేసిక్ గా catchment areas అన్నది we need to look. If needed, we have to invite people from outside the country. Review the best practices. Remove all the mineral water making companies from in this. More than 36 companies are there. Assess issue and ensure all the existing structured buildings to adopt principles and practices of green building and infrastructure. Okay. మనకు సిఐఏ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ ఉంది, కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏదో ఫంక్షన్లు చేసుకొని 5-స్టార్ హోటల్లో దావతులు చేసుకోవడంతో చూస్తున్నాను, కానీ సీరియస్ గా we have not mainstreamed. Assess and declare conservation zoning practices based on degree of sensitivity of sub watersheds and catchments. మొత్తం అన్నింటికి ఒకటే అన్నది ఉండదు. సబ్ వాటర్ షెడ్స్ లెవెల్లో మనము దేర్ సెన్సిటివిటీ మనం చూడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ మ్యాప్ ఒక్కసారి చూపించండి. నేను వస్తున్నాను దాన్ని. ఓకే, సో మీరు ఇది చూసుకుంటే వికారాబాద్, పరిగి, ఇటు మహేశ్వరం, ఇటు షాద్నగర్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు లుక్ ఇంటూ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు లైవ్ ఈ రోజు సెటిలైట్ పిక్చర్ చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్. ఓకే, స్క్రీన్ అంతా చూపించండి సార్. ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా? లేదు సార్. ఓకే, యా, you can see it, you know, the catchment boundary. This is the catchment boundary. This is the Hyderabad, which is a gray area or concretized area. Concretized area lo bitku bitkumantu jeevistunna చెరువులు ఈ. And then suddenly it appears at the east end of the city, the Musi River. The whole thing is the river system. This is the only river we have in our state, which originates in the state, which joins at Vadepalli in Krishna River. This is the second dirtiest river in the country. In the total 12,000 square kilometers in the total Parivahika Prantam Musi River. The pristine watershed area is 2,000 square kilometers. 20% of this river catchment we need to protect it. దీన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయలేము అని అంటే మనమందరం కూడా మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న వృత్తుల నుంచి అన్ని మానుకొని ఇంట్లో కూర్చోవడం నయం. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ అండ్ it's giving warning signals to the entire system on changing climate change, changing weather conditions, changing rainfall system, changing flood disaster systems. మన రాష్ట్రంలో డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి గతి లేదు. అలాంటప్పుడు ఎవరు స్టడీ చేస్తున్నారో ఏమో కూడా తెలియదు. టుడే ఈస్ ద హైయెస్ట్ హ్యూమిడిటీ, everybody felt this. And now I go to the live
Okay. Oh. Yes, it's coming. So give me half a minute. Yes. No problem, sir. Satellite image will appear on the screen. Okay. The live. Okay. Yeah. Wonderful. This is the live, Usman Sagar and Himayat Sagar. Usman Sagar is a little bit higher elevation. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ నీళ్లు మొట్టమొదటిగా మృగవని నేషనల్ పార్క్ కొట్టుకపోతుంది. ఈ రెండు రిజర్వాయర్స్ నుంచి వచ్చే నీళ్లు కలిసి it becomes the Musi. Okay, you see this. You have seen this. This is Yes, the sir. stream. Yeah, you know. మళ్ళొక్కసారి చూపించండి సార్. చాలా మంచి లేటెస్ట్ స్పీచ్ కదా. ఈ రోజు ఉన్న మ్యాప్ ఇది. ఇది ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి వస్తున్నది, ఇది హిమాయత్ సాగర్ నుంచి వస్తున్నది. ఇది సిటీ లోంచి బయటికి వెళ్తూ ఇది మూసీ నది మనకి ఉప్పల్, ఇక్కడ ఉప్పల్ ఏరియా, ఉప్పల్ శిల్పారామం అంటే కొత్తగా డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ దట్ దిస్ ఈస్ వెరీ రీసెంట్. అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ తీసుకుపోయి ఎక్కడ పెట్టినారు అని అంటే అర్బన్ కాంక్రీట్స్ లో లేదు, అది అన్నో బయట పెట్టినారు. వీళ్ళకి అసలు ఎటువంటి ఇది పిర్జాది కూడా అప్సి కూడా. సో యూ కెన్ సీ a little bit green patch in the downstream. ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏరియాస్ అన్ని కూడా ఒక్కసారి ఈ రిజర్వాయర్ నుంచి 10 కిలోమీటర్ దిస్ వే, 10 కిలోమీటర్ దిస్ వే అన్న దాంట్లో, అండ్ ఇక్కడ FTL నుంచి 10 కిలోమీటర్స్ అన్న. మరి ఈ రోజు దాకా దీనిది స్పెషల్ మ్యాప్ ఎక్కడ కూడా లేదు పబ్లిక్ డొమైన్. మనలాంటి వాళ్ళమే కూర్చొని ఇవన్నీ తయారు చేయాలా. అలా తయారు చేసినప్పుడు ఏమంటున్నారు అంటే జాబ్లెస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఏం చేస్తాం? వీఆర్ జాబ్లెస్ పీపుల్, వీ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఏది ఈ రోడ్ ఏదైతే హిమాయత్ సాగర్ బండ్కి దగ్గరగా వేశారో దీనిపైన మనకి ఇక్రిసాట్ లో వర్క్ చేసి రిటైర్డ్ అయిన సైంటిస్ట్ ఆయన వేశారు కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 10 కిలోమీటర్. మీరు చూడండి ఇక్కడ ఈ 10 కిలోమీటర్ లోపలనే కూడా మీరు ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అంటూ చూస్తే చాలా ప్లాటింగ్స్ అయిపోయింది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న చెరువులు చాలా వచ్చినాయి. ఓకే, తారామండ్ ట్రీ ఫామ్ హౌస్, ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడు ఎవరు పెట్టుకుంటాడు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ఆర్యన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, చాలా మెడికల్ కాలేజెస్ వస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ మొయినాబాద్. ఈ కాంక్రిటైజేషన్ అంతా కూడా మరి ఈజ్ ఇట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ? మనం హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ఏమైనా నేర్చుకొని వీళ్ళకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటే వీళ్ళకి ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తున్నామా? ఏం లేదు. హైదరాబాద్లో కట్టిన మేస్త్రియే ఇక్కడ కడతారు. బట్ వేరాజ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో సానియా మిర్జా టెన్నిస్ అకాడమీ కూడా ఉంది, రాయల్ ఎఫెక్ట్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్, వైఆర్ ఫామ్, ఇవేమైనా ప్రతి ఫామ్ ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కట్టేస్తుంది. సో క్యాచ్మెంట్స్ ని, న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ని విరగొట్టేస్తాయి, ఎక్కడిదక్కడ తెంపేస్తూ. సో దాంతో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. లెట్ us look into ఉస్మాన్ సాగర్. ఓకే,
ఉస్మాన్ సాగర్ లో అక్కడ మన జన్వాడ చూపించాలి, మన కేటీఆర్ గారి ఫామ్ హౌస్. అది మనం చాలా హోంవర్క్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకేమైతున్నది అంటే ఎల్కేజీ నుంచి పిహెచ్డి దాకా దీంట్లోనే వెళ్ళిపోతున్నది. ఓకే, యు సీ యూనో సెవరల్ లేక్స్ ఇన్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ సో మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాక్చువల్లీ నౌ ఐఎమ్ ఇనిషియేటింగ్ ఎ స్టడీ ఆన్ సబ్ వాటర్ షెడ్స్. మీరు చూడండి, మన రంగారెడ్డి గారు, మన స్పీకర్ రంగారెడ్డి గారు, ఆయనవే అన్ని భూములు ఉంటుండే ఆడ. అట్లా ఈడ కూడా ఏమైందంటే ఎవరికి దోచినట్టు వాడు ముగ్గులు వేసుకుంటూ పోయి అంత ప్లాటింగ్స్ అయిపోయి. ఓకే, ఈస్ దర్ ఎనీ క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ సో కాల్డ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ హైడ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్? మనకి ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఉంది, తెలంగాణ స్టేట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వానికే తెలియదు అసలు వాటర్ షెడ్ అంటే ఏంటి అని. ఈ ప్లాటింగ్ ఎక్కడి దాకా వచ్చింది అని అంటే మన గండిపేటకి దగ్గర వచ్చేసింది. అవును, సో ఇస్ ద 10 kilometers each. So we need there are several lakes like this. Okay, so ఇది ప్రగతి రీసెర్చ్ మా జీబీకే రావు గారు కోపం కొడుతూనే ఉన్నాను కానీ so all these things, so we need to look into real the management practices. కానీ ఎక్కడనో 14 దేశాల్లో మనం తిరిగి కష్టపడాల్సిన పని లేదు. We can go and study in Singapore drinking water system. ఓకే, చాలా మంది ఎన్ఆర్ఐలు మనకి అమెరికాలో ఉన్నారు. నేను అందరిని అంటే ఒకసారి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో పోయి వచ్చి ఆ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా చేస్తున్నారో చెప్పురా నాయన. ఆయనలు ఏం అడుగుతారు తెలుసా, అన్న హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఎంత నడుస్తున్నది, హైదరాబాద్లో నువ్వు కొనలేవు, అమెరికాలో కొనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఇప్పుడు 12 కోట్ల ఎకరం, ఆడొచ్చేముంటాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దీస్ 2 reservoirs are part of the Musi catchment area and they were constructed to control the floods in the river. చాలా మంది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అవుతాం. మీకు చూడండి, దగ్గరనే మీకు కట్టడాన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఈడ ఉన్నది బాలాపూర్. ఈ కట్టడాన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఇక్కడికి తీసుకెళ్తారు ఇప్పుడు టు ఆల్మోస్ట్ వికారాబాద్. అంటే ఎందుకని అంటే అదేదో చెప్పినారు, బకెట్ కాలు కడుక్కునే బకెట్ నీళ్ళని తీసుకుపోయి నెత్తి మీద పోసుకున్నట్టు డైరెక్ట్ ఇండియా. ఓకే, సో we need to look into all these aspects, understand our resources. మనకి ఏమైతున్నదంటే ఎన్వైరన్మెంట్ పాఠ్యాంశాల్లో అసలు ఈ రిజర్వాయర్స్ గురించి కానీ ఈ మన చుట్టూ ఉన్న నీటి వనరుల గురించి కానీ ఎవడన్నా ఏదన్నా చెప్తున్నారా? స్థానిక పర్యావరణ గురించి చెప్పకపోతే ఆ పర్యావరణ పుస్తకాలను చింపేయండి. దట్స్ ఇట్. లోకల్ పర్యావరణం గురించి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అంటాడు. అవునా? నేనేమన్నాను, ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి వస్తువు గావే పర్యావరణం. Environment is the story of everybody, everything around and within us. Okay, so if that be the case, we should understand what are the things we have surrounding us and how do they connected to us, related to us for centuries, and do we have a sense of belongingness to this? We need to develop a sense of responsibility, a collective force, a sense of sharing. అయ్యా మనం నలుగురం కలిసి పనిచేద్దామా, నువ్వు ఇంజనీర్వా, రిటైర్డ్ అయి కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, రండి. యంగ్స్టర్స్ కూడా మనం చెప్పాలి. అండ్ ఫైనల్లీ a sense of trusteeship. ప్రభుత్వాలు సిఇఓలు కారు, బిజినెస్ మెన్లు కారు, దే ఆర్ ఓన్లీ ట్రస్టీస్. The 4 principles of sustainable development is
sense of belongingness, sense of sharing, sense of responsibility, and sense of trust. And I conclude here and leave the thoughts to all the participants. జనా సుఖినో భవ. ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం రోజు ప్రతి నీటి బొట్టుని మనం కాపాడదాము అని అంటున్నాము. కనీసం ఈ 2 రిజర్వాయర్స్ ని కాపాడదాము అని నడుం బిగించండి. మీ వంతు కృషి మీరు చేయండి. అందరినీ కదిలించండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. పోవడం లేదన్న పురుషోత్తమన్ గారు మాట్లాడతారు గురించి అది ఇంకా లైవ్ ఇమేజెస్ అట్లే ఉండే. I was keenly listening, observing the man, listening to Okay, Subba. sir. Yeah. ఫార్మాట్ పెద్దది కావడంతో కొంచెం క్లోజ్ కానీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మంచిదా? మచ్. It is very, it is again ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. ఐ ఓపెనర్ అన్న, ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉంది చూడండి. ఎస్, వినిపిస్తుంది అన్న పురుషోత్తం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హోప్ యూ కెన్ హియర్ మీ. Yes. Yeah, we are able to hear. Hello. Subba, we are able to. Hello. వినబడుతుంది. శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తుంది సార్. కెన్ యూ హియర్ మీ? ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. అన్నా పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. No, ఇది today I was all ears and full. Hello. There is something audio problem. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? Is it okay? Anna, is it okay? ఇట్స్ ఓకే అన్న, వినిపిస్తుంది. శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తుంది సార్. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. yes. Go ahead అన్న. Yep, go ahead. Yeah, today. G.O.1 లాగా మనం అందరం ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాం. ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు, ఇలా ఫ్రీజ్ చేసి పారాయంగా. రైట్ సార్. Thank you, Subba garu. I heard one of the finest lectures. సుప్రసాద్ గారు మాట్లాడండి. మాట్లాడుతున్నాను. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు వాయిస్ ఎందుకు? సుబ్బన్న, నీకు వస్తలేదు. మీరు మాట్లాడండి పురుషోత్తమన్న, మీరు మాట్లాడండి. యా ఇది ఇక్కడ పోయింది మళ్ళీ, ఒక్క నిమిషం. సుబ్బారావు గారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే మ్యూట్ చేసి మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేశాను, వారికి వినిపిస్తుంది. మాట్లాడండి. యా, నాకు స్క్రీన్ లో ఎవరు కనపడతలేరు. ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్, బట్ ఆల్ ద సేమ్ సిన్స్ మై వాయిస్, నేను మాట్లాడేది వినపడుతుంది కదా? వినపడుతుంది. నేను మాట్లాడేది వినపడుతుందేనా? వినపడుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, on this very important World Environment Day 2022, I would like to compliment ourselves, Hyderabad Democracy Forum, for having taken the initiative, and we organized a meeting in the press club today in the morning, and now through this webinar. Frankly, I was listening to every word of Subba garu today in the evening.
and believe me, it is one of the finest lectures. I have critically, have been observing in a very critical manner, and I request Shiva Prasad Reddy garu, if he can write an article, మొత్తం information ఉంది, acknowledging Subbarao garu, and this can be converted into an excellent write-up, and it can be shared to English media and Telugu media. Now coming to what is the way forward? Yeah. The subject of, the subject that we have discussed today, it comes under conservation. It comes under catchment area sanitation. G.O.111 is an attempt to protect the catchment area sanitation. But as Subbarao garu has rightly pointed out, it is highly inadequate. Only it talks about, if at all, if it is very seriously implemented, because we see as today's, picture, satellite picture very clearly points out that some thousands of violations, these layouts and the plotting that has taken place and so many things that are going on there. And if we sincerely evaluate all these things, we can straightly conclude that the state governments, right from even from 1996 to present day, 96 Sunday, every 4 years, say about 26 years right now, all the state governments have let down G.O.111. I always wanted to appreciate Chandrababu Naidu for having come up with G.O.111, but then it was he who gave the exemption to Surana Industries, and of course, a very vigilant citizenry in Hyderabad. Those days, a galaxy of senior citizens included. In addition to the present day Subbarao garu, myself, Dr. Narasimha Reddy, so many others, so many of us, Jeevanand Reddy, Captain Ramarao, so many people worked, and we all succeeded thanks to Professor M.V. Naidu. We got an excellent order from the Supreme Court. Now that order talks about the precautionary principle. And let us not just restrict this principle to G.O.111, because when the Supreme Court, by way of abundant precaution, upheld G.O.111, they were not just focusing on the 10-kilometer radius, because here there is what is known as the doctrine of implied powers. The doctrine of implied powers means if the precautionary principle is valid up to 10 kilometers from the backwaters, by implication, it is valid for the entire catchment area up to Vikarabad and, the entire more than 2,000 square kilometers. Now, this argument, this is a weapon in the hands of environmentalists, and we have to take it forward. Now, the question is, I sometimes I'm surprised by the language political parties are using. You know what they are saying? Endandi maku, ante people, they are posing as if they really love the poor in the catchment, and they are, while talking about them, should these people forever be condemned to live in poverty? అంటే వాళ్ళు అమ్ముకొని ఇస్తలేరు, వాళ్ళకి ధర వస్తలేదు అనేది అమ్మడమే డెవలప్మెంట్ అని అనుకుంటే, then what happens to the next generation? So instead of that, what Subbanna has rightly pointed out, he has also, with a lot of concern, he spoke of sustainable development in the catchment area. And also the another dimension is, which we have very often discussed, and that is entry number 5 in the state list.
It is the state government which deprives the people of their control over their natural resources. For example, the Chief Minister, while making the announcement in the Assembly, has he consulted the Gram Panchayats? Did he hold any what we call Grama Sabha meetings? How come he concludes? And who is the government to create more problems to the catchment area? For example, the very clandestinely taken decision of locating chemical industries in the very catchment area of Mosi, and that too very close to the source of the river. Now that is going to be a big issue in the days to come. Yes, we also need to challenge it. In addition to that, the attempt of the state government to give away about 3,000 acres in Damagundam, that is still a major issue. In addition to this, we have some real estate people who possess land in thousands of acres. And what are we going to do? So this, as rightly pointed out in the press conference, we need to have a special vehicle, a special administrative setup to continue the good work in the spirit of G.O.111. In the spirit, I am not restricting it to 10-kilometer radius. The spirit should be extended to the entire catchment, but they should be a dedicated group, unlike the typical collectors, who are willing to touch the feet of the Chief Minister. Alanti Banis public servants kaadu. Public servants should be loyal to the public. They should be loyal to the people's constitution, because it is we the people who gave ourselves this wonderful constitution. So the public servant should be loyal, should function as per the constitution, and take note of all the Supreme Court orders that have been given on this very important subject. And at the same time, try to understand the constitution and go by the spirit of democracy as reflected in the preamble. Otherwise, what is the fun? People are completely bypassed. There is nothing like a what we call public consultation. In fact, the government should have, enabled, real good discussion in the villages. Nothing of that has happened. And today, the way the state government functions is absolutely autocratic, and it is all the time 100% working only to satisfy the richest of the rich, who already have taken, particularly during the last 7 years during DRS government. And this calls for a major inquiry. Who purchased lands in those areas, and what exactly is happening? What is the emerging profile there, and what are the environmental implications of this large-scale urbanization that is set to manifest there? So this announcement of the Chief Minister cannot be taken as an innocent attempt, trying to make out an argument that Telangana does not require these two reservoirs to provide drinking water. Who said that it was built only to provide drinking water? It was basically intended, it was built only as a flood control measure. Having built it, because there is a facility, we started using it for drinking purposes. Now, any attempt to, ignore these two reservoirs, and if you go on promoting polluting activity, I have no hesitation in saying that these two reservoirs will become like another Hussain Sagar. And that would be automatically writing it can be described as the government of Telangana passing a death sentence
to the people of Hyderabad, because the wind movement, particularly at the time of the onset of monsoon, right from summer, May, you can see the wind coming from the western side. The southwesterly winds, they bring the rain, okay. But at the same time, this wind will have to pass over Himayat Sagar and Osman Sagar to reach Hyderabad. And what do they bring? In the event of these two reservoirs becoming like Hussain Sagar, they will be only bringing hydrogen sulfide smell and the other things. And Hyderabad would be subjected to smell pollution, odor pollution. So there are many things which independent environmentalists need to come together, and we need to be vigilant, because it is not just 111, but what is at stake is the entire model of development. And therefore, on this very important day, I once again would like to appeal to the people to be vigilant and demand a major paradigm shift, a shift where the governments throughout the world, they are only trying to appease the corporates. That shift has to be tuned. The entire government should try to work so hard as to meet the essential needs of the poorest of the poor, and that too on a sustainable basis, because we are a very highly populated country, and the per capita availability of natural resources is so limited. Already, most of it has been damaged. We have lost our sand in the rivers, small rivulets, tributaries, and so on. And Hyderabad's story is the story of vanishing lakes and vanishing tree cover. And during the last 7 years, in the name of SRDP, we have been adding more and more concrete, and summers are going to be very hot. And I'm more worried because recently I've read a lot of literature on this particular subject in context of climate change. And I'm worried because we are on the verge of witnessing the wet bulb syndrome in India. Many global reports are indicating even the IPCC second report and the part 2 of the second report, that is talking exclusively of India. And in spite of these global reports cautioning Indian political system, our political parties are blissfully ignorant, and they are continue to be worried about small things like caste and language and region and sub-region. And it's a shame in this country that entire political power is centered in 1 or 2 families per state. What the hell is happening? So people have to realize that it is we who are supreme, and we need to protect democracy. And for that, discussions are very important. And today's discussion is an attempt in that direction. I thank Sri Prasad Reddy Garu for the wonderful initiative he has taken. And today, my special thanks are to my dear friends, P.V. Subbarao Garu. I know to prepare the presentation that he has given just now, how much of what we call midnight oil, because today we are using electricity, but in the traditional proverb, burning midnight oil to read the books and come to grips with the subject. It's a marvelous contribution. And I think though it is specific to Hyderabad, but the knowledge itself is global, and it applies to all source water, source management of all the rivers in the world. Thank you, Subba. ఒకటి I would like to add, because Dr. Siva Prasad Reddy garu,
two suggestions or the proposals to you. Sir, నిన్న వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే, ఇవాళ వరల్డ్ వాటర్ డే, రేపు వరల్డ్ మెటరాలజికల్. గ్రేట్. మీరు ఈ మూడింటిని సమన్వయపరుస్తూ ఈ వారంలో ఇంకొక వెబినార్ కనుక మనం ఆలోచన చేయగలిగితే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా GO-11 సోర్స్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ తోటి ముడిపడి ఉన్నాయి. అది ఒకటి మీరు ఆలోచన. రెండోది ఏంటి అని అంటే, లెట్ us ఆల్సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇంటూ ఆల్ ది 14 కేస్ స్టడీస్, ఇంటర్నేషనల్ కేస్ స్టడీస్, అండ్ ఐ ఆల్సో ఐడెంటిఫై సమ్ పీపుల్ అక్రాస్ దిస్. కేస్ స్టడీస్ ని కూడా మనం వెబినార్ లో చర్చిస్తాం. Thursday or Friday, because Thursday or Friday, whichever day you feel comfortable, I'm ready to host. I'm just suggesting that these topics we should continue Yes. in view of this. Okay? Thank Definitely, you. sir. దాన్ని మనము ప్రికర్సర్ గా పెట్టుకుందాం. మీరు అన్నట్టు వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే, వరల్డ్ వాటర్ డే అండ్ వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ డే. We will converge them. Either Thursday, if you are prepared, Thursday I'm ready, or Friday అంటే Friday కూడా how many hours, whatever you want, immediate గా మనం పోస్టర్ ఫ్లై చేసేసుకుని. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. యంగర్ జనరేషన్స్ సినిమా కాదు, ఆ RRR సినిమా కాదు, ఆ సినిమా యాక్టర్లను ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ద్వారానే మనం ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. నా DRTSPR ఛానల్ షో ఛాలెంజే వాళ్ళకు, మా గురుతుల్యులతో రండి. మొక్కలు నాటడం కాదు, ఉన్నాయి నరికి మొక్కలు నాటడం కాదు సినిమా స్టార్స్. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ఎంపీ, సీఎం కు దగ్గరున్న ఎంపీ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అంటున్నాడు. మనం వీఆర్ గివింగ్ దెమ్, మీరు అన్నట్టు 3ని కన్వర్ట్ చేసి వీ విల్ ఛాలెంజ్ దెమ్. ఉన్న అడవులను నాశనం చేసుకుందామా, 111 జీవోని ఎత్తేసి పర్యావరణాన్ని నాశనం చేసుకుందామా, మొత్తం కంక్రీట్ జంగల్ గా చేద్దామా? మరి ఈ సినిమా స్టార్లు ఎక్కడున్నారు? పెద్ద పెద్ద స్టార్లు నాగార్జున, చిరంజీవి, యంగ్ స్టార్స్ పోతున్నారు, మొక్కలు నాటుతున్నారు ఆయన ఎంపీ గారి దగ్గరికి పోయి. మళ్ళీ ఇది అక్కడ ఫార్మసీ సిటీ చూశారు, అక్కడ ఫారెస్ట్ తీసేస్తున్నారు అడవి ప్రాంతాన్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ GO-11 ద్వారా ఉన్నటువంటి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంతా గాయబ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఈ సినిమాలో స్టార్లు అంటే వీళ్ళ ఫామ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతా. లేకపోతే వీళ్ళు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు దీన్ని? ఉన్నది ఎవరైనా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా, లేని దాని గురించి చెట్లు నాటుతారా? ఇక్కడ చెట్లు వీకడం, అక్కడ చెట్లు నాటడం, దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు సార్? ఈ ఒక మాట చెప్పి యురేనియం మైనింగ్ ఇన్ నల్లమల డిస్ట్రాయ్ చేసి ఇక్కడ చెట్లు పెడతాం, ఫోటోలు దిగుతాం. ఒకటే ఉంది, మీరు హీరోలు అని అంటే మనం దామికొండం వెళ్ళినప్పుడు సినిమా షూటింగ్ అవుతుంది. ఇంత దగ్గర అడవి లేదు, సినిమా వాళ్ళకి ఇంత న్యాచురల్ సెట్టింగ్ కూడా లేదు. వాళ్ళు ముందుకు రావాలి, ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చిరంజీవి రైతుల పక్షాన ఆయన రావడం కూడా ఏదో 786 ఏదో సినిమాతో వచ్చిండు, రైతుల గురించి పోరాడిండు. మరి చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్, మీరు మీ కుటుంబీకులు ఎక్కడున్నారు? మీరు రావాలి. ఇప్పుడు మీ కుటుంబాలకు కూడా తెలంగాణతో సంబంధం ఉంది. మళ్ళీ మీరు అందరూ ముందుకు ఎందుకు వస్తలేరు ఇక్కడ? ఎందుకంటే వికారాబాదు అదంతా చేవెళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ కిందకి వస్తుంది. మీరు ఎందుకు రావడం లేదు మన ముందుకు? ఆయన దగ్గర ఏడంటే ఆడ నాటుతున్నారు, ఈడ బీక్తున్నారు. ఈ అడవి అంతా బోనియా? 111 జీవోతో పాటు ఈ గండిపేట, తర్వాత హిమాయత్ సాగర్ ఇవన్నీ పోనియా? గొలుసుకట్టు చెరువులు, హైదరాబాదు రంగారెడ్డి చుట్టూన్న గొలుసుకట్టు చెరువులు అన్ని పోనియా? పండ్లు పండేటివి మీరే సాక్ష్యం. పండ్లు, పూలు, కూరగాయలు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా మొత్తం అక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులకు పెద్ద వాళ్ళకు లాభసాటి ఉంటది. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంది, ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. మరి సినిమా స్టార్స్ నాగార్జున ఎక్కడో పోయి చెట్లు నాడుతున్నావు, నీవే అక్కడ బయోడైవర్సిటీ హైటెక్ సిటీకి ఎదురు నీ మీదనే ఉన్నది. పెద్ద కన్వెన్షన్ సెంటర్ కట్టినావు అని అక్కడ చిన్న రివ్యూలెట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ మీరు వచ్చి గ్రీన్ అని చెప్పి మాట్లాడతారు. సినిమాలో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు. 111 జీవో వల్ల పెద్ద ఎత్తున పర్యావరణానికి నీటి మనం తాగునీటికి కూడా వర్షాలు పడితే అక్కడికే వస్తాయి. రెండవది హైదరాబాద్ లో మీరు చూసారు 20-21 వరదలు వచ్చి అన్ని అతలాకుతలమైనవి, ఇంక్లూడింగ్ మీ ఏరియాస్ కూడా, అక్కడ ఏది గచ్చిబౌలి ఆ ఏరియాస్ కూడా. అయినా మీరు ఎందుకు ఏమి పట్టనట్టు ఆయన ఏడ నాటమంటే ఆడ నాటుతున్నారు, ఇక్కడ పీకమంటే పీకుతున్నారు. ఇదే మీరు సినిమా స్టార్స్ అయి నేర్పేది ప్రజలకు? మీరు ఎక్కడ హీరోలు అవుతారండి? నిజంగా మీరు హీరోలు అయితే అపోజ్ చేయండి, చట్టబద్ధంగా రండి. మీరు ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఒకటే, ముఖ్యమంత్రిని కానీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏవి మాట్లాడతలేవు. చూడండి ఎట్లయితే కరోనా పట్ల అందరూ ఒకటైనరో ఈ విషయం పట్ల కూడా ఎక్కడ పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ పార్టీలు మాట్లాడతలేవు. మీ ద్వారా అయ్యా మన సినిమా స్టార్స్ ఆర్ సినిమా
హీరోయిన్స్ కూడా పెద్ద పెద్దగా వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం అని మాట్లాడతారు కదా, వారికి ఒకటే సూచన, మీరు ముఖ్యమంత్రికి ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్ కు అధికారులకు చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి అందరికీ ఒక సవాల్ విసిరండి. గండిపేట్ నీరు మీరు తేగలరా ఈ కృష్ణా ద్వారా కానీ గోదావరి ద్వారా కానీ? మీరు ఫస్ట్ చెప్పండి అది. ఏం సార్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ కరెక్ట్ మీ. ఎందుకంటే మీరు పొద్దుటి నుంచి మాకు ఆరోగ్యం ఎంత పెద్ద ఎత్తున అక్కడ వికారాబాద్ నుంచి పారుతూ అన్ని మెడిసినల్ క్వాలిటీస్ గల అటువంటి గండిపేట్ నీరు, అందుకుంటే గండిపేట్ కి పాని హైదరాబాద్ కి షాన్ అంటారు. ఆమె రైట్ ఆర్ రాంగ్ సార్? ఒక ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు కదా వీళ్ళకు, సినిమా స్టార్స్. కరెక్ట్, అగ్రీడ్ అన్న. ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ నిజంగా. So we will discuss this in future and let us look into it. Yeah. Plan it, sir. Friday or Thursday we are there again. Once again, అంతర్జాతీయ నీటి దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. చైతన్యవంతులు కండి. 111 జీవో వల్ల హైదరాబాదుకు, రంగారెడ్డికి, అదే కాకుండా అక్కడ ఉండే నివసించే గ్రామస్తులకు మళ్ళీ వర్షాలు పడితే ఏ విధంగా హైదరాబాద్ అతలాకుతలం అవుతుందో ఆధారాలతో ఈరోజు పెద్దలు మీ ముందర ఉంచారు. ఈరోజు కూడా లేటెస్ట్ శాటిలైట్ పిక్చర్ ద్వారా కూడా మూసి పరివాహక ప్రాంతం అక్కడ వికారాబాద్ దామగుండం నుంచి వాడేపల్లి మన తెలంగాణలోనే కృష్ణాలు కలుస్తుంది. ఆ నదీ తీర ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి 111 జీవో ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఆ కాలంలో వరదలు వస్తే వరదల నుంచి హైదరాబాద్ను రక్షించడానికి, అదేవిధంగా నీటి వనరులను తాగునీటి వనరులను 7 TMC వాటర్, అది కూడా గండిపేట మంచి నీరు పైన అడవుల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి నీరు. ఆ అడవులే ఉంటే, ఆ గ్రీనరీ ఉంటే మంచి గాలి కూడా పీల్చడానికి. వికారాబాద్ లో కూడా చూసాం మనం, అనంతగిరి హిల్స్ లో టీబీ పేషెంట్స్ కూడా అక్కడ పెంచేది. సో అటువంటి నీరు, అటువంటి గాలి, అదే విధంగా హైదరాబాద్ ను రక్షించే విధంగా మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులకు అందరికీ ఉపాధి పెద్ద ఎత్తున. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనండి, మీరు సుబ్బారావు గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఎటువంటి ఉపాధి అంటే నిరంతరం మీరు లక్షలు సంపాదించేటువంటి ఉపాధి ఉన్నప్పుడు ఈ భూములంతా కూడా ఇప్పుడు ఎవరు కొన్నారు? ఈ భూమి నిజంగా 84 గ్రామాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరున్నారు అక్కడ? మీరు చూపించండి ఆధారాలతో బయటికి. నిజంగా పాతకాలం తెలంగాణ గ్రామస్తులే ఉన్నారా? ఉంటే వాళ్ళకు మీరు ఇవన్నీ చెప్పారా? వాళ్ళకు ఉన్న భూమిని అమ్ముకోవచ్చు, అక్కడ పెద్ద ఎత్తున దాన్ని 111 జీవో అనుగుణంగానే వాళ్ళు జీవనోపాధి, జీవన మనుగడ కూడా చేయొచ్చని చెప్పారా? లేక కేవలం కంక్రీట్ జంగల్ను చేసి సినిమా తారలకో, పారిశ్రామికవేత్తలకో, తెలంగాణ కానటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది భూమి దారాదత్తం చేసి మొత్తం హైదరాబాద్ను ముంచేసి మనం ఎక్కడికో పోయి నివాసం చేద్దామా? అటువంటి కుట్రలో భాగమేనా ఇది అనే ఆలోచన మీరు ప్రజలు చైతన్యవంతులై ప్రశ్నిస్తే తప్ప ఇది ఎట్లా ముందుకు పోయేది లేదు. కాబట్టి మీరు ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టండి. వారు చెప్పినట్టు ఈ గురువారం కానీ శుక్రవారం వారు ఏ సమయం ఇస్తే అది మిగతాది పర్యావరణానికి సంబంధించినట్టు వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే, వరల్డ్ వాటర్ డే, వరల్డ్ మెటీరాలజికల్ డే మూడింటిని కలిపి కూడా షో చేద్దాం. ఇది పునః ప్రసారం ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ ఛానల్ అవుతుంది. మీరు సపోర్ట్ చేయండి డాక్టర్ TSPR ఛానల్స్ ను పెద్ద ఎత్తున. దీని టైటిల్ కూడా వారు చెప్పినట్టు తగ్గేదే లేదు అని దాన్ని మార్చి నేను దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ లో మళ్ళీ ఒక ఫ్లైయర్ పుస్తకం ద్వారా తగ్గేదే లేదు, వారు చెప్పినట్టు 111 జీవో తగ్గేదే లేదు, సమస్యనే లేదు, దాన్ని తయారు చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ లో అనౌన్స్ చేస్తాం. అంతవరకు భారతదేశంలో ఉన్న వారికి అందరికీ సుఖనిద్ర, శుభరాత్రి. తగ్గేదే లేదు ఇట్లా పెడతా, సుబ్బనేది పెట్టేసి మీరు చెప్పినట్టు తగ్గేదే లేదు 111 జీవో. సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. Thank you, Subba. Thank you, Shivana. Thanks. థ్యాంక్స్.